হ্যালো এভরিওয়ান, স্ক্রিনে যে ভিডিওটি দেখছেন খুব সহজে এডিট করতে পারবেন লাইকি অ্যান্ড টিকটক ট্রেন্ডিং ভিডিও। প্রথমত আপনারা ক্যাপকাট অ্যাপটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে আপনাদের পছন্দের 10টি ছবি নিয়ে নেবেন। নিচের অ্যাড বাটনে ক্লিক করে অ্যাড করে দিবেন। তারপর আপনারা ফরম্যাটে ক্লিক করবেন, টিকটক অ্যান্ড লাইকে সাইজ করে নেবেন। 2 আঙ্গুল দিয়ে সোয়াইপ করে ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। যে ছবি ফুল স্ক্রিন নাই, ফুল স্ক্রিন করে নেবেন। তারপর মিউজিক অ্যাড করবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে ডাউনলোড করে অ্যাড করে নেবেন। তারপর ছবির কোন ছবি কত সাইজ থাকবে সেট করে নেবেন। উপরে স্ক্রিনে দেওয়া আছে, স্ক্রিনশট দিয়ে অথবা দেখে দেখে করে নিতে পারবেন। খুব ভালোভাবে মিলিয়ে নেবেন। অলরাইট, আমাদের সব ছবি সাইজ করা হয়ে গেছে। বরাবর মতন ওয়াটারমার্কটি ডিলিট করে দিবেন। আমরা এখন অ্যানিমেশন অ্যাড করবো। অ্যানিমেশনে যাবেন, কম্বোতে যাবেন। কম্বোতে গিয়ে প্রথম ছবিতে অ্যাড করবেন। একটু স্ক্রিনে দেওয়া আছে। তারপর অল ছবি, বাকি 9টা ছবিতে অ্যাড করবেন। স্ক্রিনে দেওয়া আছে 𝐕𝐝𝐢𝐝 নামের ইফেক্টটি অল ছবিতে অ্যাড করে নেবেন। অলরাইট, আমাদের অ্যাড করা হয়ে গেছে। এখন ইফেক্টে যাবেন। ইফেক্টে গিয়ে আপনারা পার্টিতে যাবেন। পার্টিতে গিয়ে প্রথম ছবিতে অ্যাড করবেন নিয়ন নামের ইফেক্টটি। তো স্ক্রিনে দেওয়া আছে, দেখে নেবেন। প্রথম ছবির লাস্ট পর্যন্ত অ্যাড করে নেবেন। আবার ইফেক্টে যাবেন। এবার মোডে যাবেন। ম্যাটাডোর নামের স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ওটা অ্যাড করে নেবেন। দ্বিতীয় ছবি লাস্ট পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। ভালো করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। অ্যাডজাস্ট করার পরে আপনি নিচে কপি অপশনে ক্লিক করবেন। কপিতে ক্লিক করে আরেকটা করে নেবেন। তৃতীয় ছবিতে লাস্ট পর্যন্ত অ্যাড করে দেবেন। আবার কপিতে ক্লিক করবেন। 4র্থ নম্বর ছবিতে এরকম অ্যাড করবেন। এক এক করে সব ছবিতে
এরকম কপি করে অ্যাড করে নেবেন। অলরাইট, আমাদের সব কমপ্লিট। তো ফাইনালি ভিডিওটি এডিট করার পরে এরকমই হবে। তো ভিডিওটি গ্যালারিতে সেট করে নেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটন অল করে দেবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।